my mom aliendanga akanipeleka nyumbani. Like when you are a mother, then you get tired of the kids, you move to mpeleke ushago. But what she did, aliniacha mimi tupa kwa shamba kwa mahindi. That time it was a mid season. Hello guys, thank you for joining us today. My name is Jackie and this is Infinity Show. Our guest today, guys, is a young man who has been through a lot. He goes by the name Bisan, but that is a stage name. He has been through a lot. He was left by his mother when he was a young boy and he has never known his dad. But before we continue with the story, I want him to introduce himself. So hello everyone, my name is Eric, aka Bisan, of which Bisan inamaanisha blessed son. So I call myself blessed because the kind of life when I grow up, I just sat down and thought of it like nikaona tu I'm just blessed. But your real name, no, you know, we have known Bisan, that's a stage name, eh? Yeah. But your ID name. Oh, the Mpesa. Yeah, Mpesa. Mpesa ni ERICK MAWIRA RIUNGU. Okay. I hail from Meru, Chogoria, to be in particular. But I guess for the better part of my life, I've lived going places. But where I'm stuck right now, it's between Embu and Nairobi. Okay, yeah. But now let's start from when you are young, eh? Where were you born exactly? Okay, rumors. Rumors? Rumors like, okay, I was born in Chogoria Hospital. Okay. That's where I was told by my grandma before she died too. And then after a short while, then like our home in Chogoria, place inaitwa Ajikaoni. It's a small village in Chogoria. And then that's where nikaanza Chogoria is in Embu County, right? No, it's in Meru County. Meru County, okay. Tharakanithi. Hizo time huko na hizo za counties, it was Eastern Province actually. Yeah. But nikagrowia between Chogoria and Chuka for my ile kale toddler. Before nianze kujua like this is happening. Then ndio tukaanza kumove. Okay. But hiyo ya kunyonya kukuruma nini like hizo za kutamba it's between Chuka and Chogoria, yeah. Okay. So, but now at this point, because now I'm trying to figure out who was your guardian by then? Is it your mother or your grandma? Because you were raised by your grandma, but was your mother around or what happened? My grandfather used to tell me like when I was little, after my mom amenizaa, then they had disagreement with my dad. Then she some kind of fled away from home. And then my grandma at some point, my mom aliendanga akanipeleka nyumbani. Like when you are a mother, then you get tired of the kids, you move to mpeleke ushago. But what she did, aliniacha mimi tupa kwa shamba kwa mahindi. That time it was a mid season. And then my grandmother alikuwa anafanya job huku Embu. And then she was not physically fit, like I want na tumekuwa tunaitanga bakora mbili because she had an accident. So when she happened to come that day, she met me strolling huko kwa shamba. How old were you? Nilikuwa na kutambaa. Oh, okay. Yeah, nilikuwa natambaa ile. So you are like months old. Yeah, months old. And I couldn't talk. The only thing I could do is just cry. So when I was there in that shamba, then nilikuwa nimejimesa. I had messed up myself. So and then the neighbor's pigs were also on the ground. They were looking for something to eat, but by good luck my grandmother akakuja akanipata. She took me home, then she cleaned me up. And then after 4 months, because this is a story like my grandmother sat me down and told me everything before she passed on. Then 4 months, wakasikia some rumors like my mom was in a place called Chuka. Then but before we continue with your mother, how like for how long did you stay with your grandma? I stayed with her for about 4 months. Nikiwa mdogo. Then I later joined her again after my mom passed on. So you, after those 4 months, you went to your mom? To my mom, yeah. Okay. Where was she living by then? She was living in a place called Chuka. And then after that, tukakaa kidogo. Then now, the story that I'm telling right now, after my grandfather alinipeleka Chuka to my mom where she was, my grandmother aliniweka kwa box ya TV, akanifungilia kwa bike. So from Shago... What?
Yeah, alinifungia aliniweka kwa box ya TV. Then from Shago to Chuka, then as you come down from Meru, there's a huge indangwaji like hiyo barabara ya Nithi when Nithi kuna kihile hiyo so like you can imagine umefungilia mtoto kwa box ya TV na dremuka na kabike kwa hiyo so risky. But I survived and I rejoined with my mom, then took a kana, and then some point when I could understand things, nikajua to move from Chuka, went to a place called Isiolo. Isiolo, yeah, I know Isiolo. Then Isiolo tukakaa huko, tukaanza kula nyama za ngamia huko. But let me ask you, at what point do you start understanding things, understanding what is happening? Hiyo time sana nikiwa tuko Isiolo, ndio nikaanza ku understand, na watoto wengine wako wazazi wawili, but mimi tuko na my mom. And then I started asking. Then niko mtoto mdogo na mom, baba ako wapi? She could tell me a thing. She could just keep quiet. And then I guess she was bitter because the kind of life we used to live with her, it was not like a mother and son life, but it was like a life of like a woman and a man. Okay. Yeah, that's how my life was with my mom. So she was never like a mom to you. You never experienced that love and affection from your mom. True. In my entire life, I've never experienced motherly love, neither fatherly love. I've never experienced it. Yeah, like. But now, when you were in Isiolo, did you start school or where did you go school? No, I didn't start schooling. So Isiolo happened heavy. After staying in Isiolo for some, I guess 2 years, we moved on to a place called Nanyuki. Yeah. So Nanyuki tukaenda tukakaa place naitwa Baguret. That's on your way to Narumoro. There's a place called Baguret. Below Baguret there's a small airstrip called Kamangura airstrip. That's where we started staying. Then tukakaa. Then we used to live in a, we call them Todono. Todono is a circular house. Then it's grass thatched. And then that tukaanza kukaa hapo. Life was good. Nikaanzia shule. I started schooling in Nanyuki at a school called Masharia Primary School. Okay. I still remember up to date. Masharia. And then the funny thing, when I was admitted in nursery school, I didn't go for pre-unit. I went direct to nursery class. And then nikaingia class leo. Were you older? I was big. You are big. Kitoto kikubwa. You are a big boy. Yeah, I was a big boy. So like I went to the class today. The next day I was promoted to class 1. What? I was clever. Okay. Then when I class 1, after 1 week I got promoted to class 2. So let me within a span of 2 months. 2 months. Nilikuwa nishazo 3 classes. 3 classes. 3 classes. Wow. Yeah, 3 classes. But some of us we wish we did that because school is not all that grammars, but okay, ni sawa. Yeah. But your schooling life, you between your class, nursery and class 2. Things got tough. Okay. Like I would trek for a very long distance, I remember. From where Kamangura airstrip is to where Masharia Primary School is. And then sisi niko natoka hapo kwa barabara. We used to live hapo ndani karibu kwa msitu. Like sisi ni wale wa ndovu zikitokea inapitia hapo kwetu nje. What? Zikuja kukula mahindi zinapitia hapo. Yani place tulikuwa tunaenda hunting, like unateka swara, and it was a bush actually. Yeah, so it was near a bush kwa sababu hata tukienda kutafuta maji we used to go to fetch water in the bush huko. Like if I take off my shoe right now, I have something, my toes that have never kucha iling'oka just because nilikuwa nimeenda kuteka maji na kutamani huko ziko na watoto. So zikaanza kunichase, like unajua iko na protect watoto wake. So me I was a threat. So there are amenities like the basic things like water, electricity, like roads, stima ni luxury. Where stima? It was luxury by then. By then stima hata siku nikijua kama kitu kama stima mimi. So nikaanza schooling hapo hiyo maisha. So like ikakuwa hectic, mimi natoka shule na home naenda shule. Then my mom was not able to raise the school fees. Na nilikuwa ngalia time ya Moi. So nikaenda nikafika place nikachoka. Hapo natembea barefooted. Hiyo time ya Moi ni mlikunywa maziwa? Mimi nilikunywa maziwa. You did? For just a short period though. Okay. But nilikuwa na finywa na kokoto, my friend. You were walking barefooted? Barefooted, yeah. Let me ask you, so if she could not afford school fees and maybe a pair of shoes, what about maybe food? Yani, let's say like God was faithful. We used to get something to eat.
But it came a moment when I just gave up because she was tough on me, and then I gave up on schooling. I told her I don't want to go to school again because there's no need of me going every morning. Halafu naborudi nyumbani school fees. Yeah. Then I just told her I don't want to go to school again. I'll look for something to do. But in between kwa hiyo village tulikuwa tunaishi, there was a cripple man. I used to take him to the Baglet place, it's a shopping center. So I used to push him every Sunday, nikimpeleka huko aende akabangaliza na wazee akule miraa, energy bambe. So like he used to walk on a cycle, like the tricycle ile ana pedal na mikono. Yeah. Then same I used to jump hapo nyuma. Hapo tukifika kwa mlima mimi natoka na msukuma. That's how life. So in between the interaction nikapata na one of the police. He was a game ranger. And then nikamwambia natafuta kazi. Hizo time like and it was normal for were you by then? I can't tell the age. I can't tell the age to be honest. I don't know. But all I know, this is my story, and I know like everything I remember. I recorded it's here. But huyo mse like nikamwambia natafuta kazi, akaniambia kazi gani unafanya? Nikamwambia ine job, akaniambia niko na ng'ombe na mbuzi, unaanza kunichungianga. Then the guy akaniambia sawa. Akaniambia wanna talk to your mom. So when I went I told my mom like nimepata mtu anataka kunipatia kazi na kazi iko place inaitwa Matanya. Matanya sasa iko I guess ni like Kipia County, iko pande ya Narumoro na uko ndani. Oh, so it's not karibu. Sio karibu. It's not that. So the thing ni I told you something about my toe. Yeah. Here's the thing, even if you check ukiangalia hapa close na mimi I have a dent. Yeah, I can see it. I have a dent. Nikitolea kofia yangu pia hapa niko na dent. So this is the thing. My mom was so tough. She was so bitter about me. I guess my enemy, my appearance to her was kind of a reminder of bitterness that she had gone because maybe of your dad. Because of my father, yeah. She was left by your dad when you were you born when your dad left, or after she conceived you? I don't know like, but all I know like I was told by my grandma like my father alinikana. So hiyo period like nimeenda kuteka maji, nimefika msituni, mannequins zinanikimbiza, and then siwezi rudi nyumbani bila maji. Nikirudi bila maji nyumbani hiyo ni vita. Uchelewe ni vita. So hii kuja ile wakanikimbia mannequin, but I managed to fetch water nikaenda nyumbani. Then hii kitu ilikuwa vita. Yani my mom was tough. Yani ukikuja kwa nyumba yetu, kwa hiyo kwa nyumba sika kwa around pale kwa kono niko na vijiti ziko huko. Hizo vijiti ni za kunichapa. Alikuwa like she could literally tie me down like this and anifunga. So like, it's like you reminded how the things she went she underwent before. Maybe when she looked at you ulikuwa unamkumbusha babako, then I don't know. Vitu kama hizo. So like mimi na mama yangu hapa tukikaa hapa ni vita, so nikamwona nitafute ka. So the moment alimit na yule mtu alikuwa anataka kuniajiri, she told the guy akifanya makosa nini chapa yeye. What? That's what she told the person. And that is your employee? And that's my employee. So when I got there, I started working nini. The guy ikakuwa sawa megang up against mimi na bibi yake na watoto pia. Like walikuwa wanaishi kunichapa. And then the food hakuwa anipatia food enough, so I use sometimes ningeingea kitchen niibe chakula niweke kwa mfuko nikienda kuchunga ng'ombe naenda nikikula. Yeah, at least so nikahaso then ikafika place a certain day like walikuwa wameniajiri 300 bob. 300 but I guess back then 300 was, it was around 1999 2000. 300 bob was not less per se back then. Although nowadays 300 data size it's worth nothing. Snacks, yeah. So aliniajiri 300 shilling. That was back in the year 1999 because I remember I can trace between hizo time ya 1999 to 2000. That's when nilikuwa I'm able to account for everything and every detail there. So this guy aliniajiri for 300, and then the first thing I fanya na salary yangu, he bought me a jacket. It was written best for fighting. And then akaniambia mshahara yangu imeisha. What? The first month I was just one jacket. Just one jacket. My salary is over like that. And then the guys was like, I'm not supposed to give you your money. I'm supposed to give it to your mom. So I guess after about 6 months, my mom shows up. Like the day like unaona tukichunga huko nje tukapata na let's say he like wanye tulikuwa tunachunga ng'ombe kwa sababu tulikuwa wengi people of the same age, so like tunachaniwa na mdosi hapa anakutreat aje,
wangu ananipelekesha vibaya. So ukisikia mahali kuna kazi wewe niambie. Wewe niambie. So the day like I'm planning to run away from that home, my mom shows up in the morning from Manyuki. And then what, she comes with a bicycle. Yani amekuja amecycle. My mom was tough though. She came with a bicycle? Yeah, she came riding a bicycle. What? So she comes and she tells me, hey, I'm planning to take you back to school, so we are going home. And so then, it means that you are the one who was like working for your school fees or something. Yeah. If the money was supposed to be given to your mother, that means that money is going to maybe to take you back to school. So like when she told me like you're going back to school, I was happy because I loved schooling. So we went back home, but after going back home for about 2 weeks, nothing is changing. I'm just here doing nothing. And then in case of anything, it's just war. So this day, tukaamka tu vizuri. Okay, my mom alikuwa anafanya regular job, like alikuwa anachoma makaa, alikuwa anafanya vibarua here and there. Just hustle. Hustle, yeah. Alikuwa anafanya vibarua here and there. So like she wakes up in the morning, alafu mimi niko hapo nje naosha vyombo. By bad luck, pin moja ya kisu ikatokana. Sasa nikajua hii ni noma. So mimi nikaosha vyombo, sikumwambia kama pin imetokana. So after kukaa nikasikia ameniambia kuja niekelee mzigo. Nikajua ni trap na set. Nikatoroka nyumbani. You knew her tricks. I knew her tricks. So nikatoroka nyumbani. Another 6 months nikaenda nikatafuta kazi place nyingine. Like job ziko na tu ya kuchunga peke yake, kuko na job zingine za vijana. So you had an idea of where you are going. Yeah, I had nikitoka hiyo sikujua mahali naenda, but I slept outside, but the next day nikapata kazi. So nikafanya kazi. So nikichunga ng'ombe mahali fulani, niko na rafiki yake nikamwambia, "Hey, habari yako?" So kumbe naye akaambia mama yangu mahali ameniona. So mama yangu naye the next day akakujia. So vile alikuja nikakaa huko, nikakaa home, nikakaa. Did she beat you after sinajua vile aliniita ajia niende nikamwekele makaa, mimi nikajua nitajiwa kwenda kunichapa juu ya kisu, mimi nitarokanga. So nikirudi alikuwa amesahau hiyo makosa. Okay. History nyingine ya kutoroka hakunichapa. Okay. So tukakaa na yeye, pia tulikaa nikatafutiwa kazi na rafiki yake place ni Totimao. Nikatafutiwa kazi na rafiki yake huko, nikaenda tu hiyo kazi tu ya kuchunga ng'ombe, nikaenda nikafanya kazi huko Timao. I guess that was the best place that hiyo nishaifanya kazi vizuri. Without struggle, kwa sababu pia mshahara yangu nilikuwa napatiwa, hata kama sikuwa napatiwa mshahara yote, nilikuwa nalipo 500, nilikuwa napatiwa 300, na najibaia vitu nataka 200 naweka mimi tu mama. And you are being fed well. Na nilikuwa na nyumba yangu, nilikuwa nalishwa vizuri. Alikuwa mwalimu actually. She was nice to me. And so nikafanya kazi huko, nikakuwa natokelezea Sunday kwa mtaa, na buy viatu nini na nguo. Ni huko sana nikaanza lifestyle ka change nini, but bado ukaanza kuchanuka. I wish cameraman kama ananisaidia nikuonyesha picha nilipiga nikiwa nilipiga na employee wa nini wa mdosi wa huyo mdosi. Mtoto wake alinipiga picha fulani hapo. I want to show you that time. Watu kama hao ndio tunasemanga Mungu awabariki, because you never know ni nani umesaidia. So like hizo hizi nimefanya job, but sasa bado uko na hii kazi kuna vile nabu mdosi ameanza kunibua mimi nikatafuta kazi mahali pengine, so nikatoroka huko. Kama ni video ulisikia nao, I feel like staki kazi ya kuchunga ng'ombe sana, nimeenda rigi nyingine. You know sometimes unafikanga mahali you feel like what you are doing is no more interesting, you need something better and so bigger. This is me, nilikuwa nachunga ng'ombe huko Timao like this. So that but imagine you are young. I was still young. You are very young, eh? Yeah, I was very now, young. Yeah. At that photo, if I can maybe naweza sema saizi I can say maybe you are kidogo tu about maybe 11 years. Siwezi guess age yangu. No, I'm just guessing from the appearance of the photo, eh? Yeah. I can guess you are like 11 years. You are not that old, imagine. You are supposed to be in school. So like sasa unaona nikiwa kwa hiyo mwalimu nikakaa tu nikajua na watu wengine huko. So this is the thing. Unaona sasa huko kwa huyo mwalimu nikifanya job bado. Sisi kumbuka sisi watu wa kuchunga ng'ombe, au baby lunch. So anytime ningehisi njaa nilikuwa naenda nanunua mkate kwa kuna with your money. Na pesa zenye niko nazo nilikuwa nalala kwa stream and mtu anaona kama ni uongo, but this is the naked truth. Nanunua mkate unaenda lapo kwa maji napita unasukia mkate kwa maji. What? You wet it. Unasukia mkate kwa maji then unakula. What?
as I'm trying to unaingia kwa shamba ya mtu mefefe like the hizo mind like sisi unajua venye mind zikigrow hizo mefefe nazikula. I used to feed them on them like kama ni sugar cane like what you suck that juice from those mahindi zenye jakoma kabisa. So like saizi mimi tukaingia nawe kwa bush mimi siwezi lala njaa. Wewe unalala njaa mimi siwezi lala. I know a lot of stuff zenye naweza kula kwa msitu saa hii zenye ziezi ni harm like I don't know but I think sometimes when you have passed through such kind of things you get tougher, you get smarter. In life inaanza kuwa even if ukipata ka challenge nyingine unaonanga ka challenge just a small challenge because you have been through a lot and bigger things. Nowadays sasa ukipata another challenge, a small challenge uoni kama ni kitu, but to someone who has never been through such kind of things they may not understand. They may not understand. At the same time, hiyo time when ninachunga hiyo ng'ombe watu wakishavuna mahindi, I used to get back to the farm na naangalia zile mahindi zimebakia, bahati mbaya so mimi naweza nazitengeneza na nauza hizo mikebe like that's how I used to make extra money ya kununua something to eat. So ikafika place nikahama huko nikaenda actually I ran away from that person. Sasa alinifuta kazi nikatoroka nikatafuta job pale pengine 2 weeks huyu jamaa alikuwa ananipa 600. So nikaona bado ya ng'ombe nikaona hii job manze nishakafunga hapa. So like 2 weeks later nikasikia sije tukumeannounce zikibaki amesema watoto wanafaa kurudi shule now, so you can get the year is for free. That was 2002 after Kibaki amekuwa elected. That's when sasa nikambo nirudi nafaa kurudi shule sasa. So mdosi akaniambiaje, kijana alikuwa anaita kijana, mimi nimefurahia sana kunifanya kazi for the 2 weeks but siko tayari kuenda ndani juu nikipatikana na wewe ni no. So mimi nikafanya nini, akanipatia ile pesa nilikuwa nimefanya hiyo mwezi hiyo za wiki, nikarudi kule nilikuwa nimetoroka. Lakini acha nikwambie we may plan but plan zetu Mungu anakuwa ameplan before. So like bila nina nikalala kwa hiyo boma kule nirudi kule nilikuwa nimetoroka. Nimepanga hiyo kesho yake. Nimepanga kesho yake nitaamka mapema nitoroke sasa nibebe tungodongo nitoroke. Naye aliamka before mimi. Anakuja kanikonga akaniambia Eric nataka kupeleka nyumbani kwenu. So nikapack tu vitu wangu tukarudi tukaenda Nanyuki, kafika Nanyuki akaenda kaingia ATM. I remember well niona kitu imeandikwa ATM but sikuwa kitu ni kazi gani. So back then ATM tunajua ni za wale wadosi, especially if you are a teacher. Remember walimu walikuanga watu so they are still bado wako but sio kama hiyo kitambo the name teacher. Hata shule nakumbuka tulikuwa tunasoma watoto walimu ndio kanavalia viatu. I remember na wanabeba chakula mzuri. So akaingia kwa hiyo ATM I guess yakana katoka na pesa tukaenda kufanya shopping then akanirudisha nyumbani. Sasa kunirudisha nyumbani hakupata mama yangu, alipata rafiki yake. Sasa akaachia mama huyo rafiki yangu, mama ya rafiki yangu pesa and then mimi nikachanga home. So when my mom came mimi nagoja life change. So I'm just seated there nimekaa tu. Now have you gone back to school? Wapi? Si nimerudi tu nimekaa tu kwa nyumbani sasa. Nikakaa sasa kumbe kwa ile pesa nani free na bado sitaki kurudishwa shule. So like nikimwambia mama yangu mbona nirudishe shule, ananiambia hata mimi sikusoma sio kuna je usome. So kwa ile pesa nilikuwa nafanya tunakumbuka nilikuwa nimejiro 500. So I used to get for 300 but 200 in a save. So like I guess alikuwa amenisavia pesa. Kwa hiyo pesa nikakuja nikapatia mama yangu akanunuanga baskeli ile black sasa ile black mamba ile kile kikubwa kiko sasa kia kubeba makaa. So hapo nikajua kuchoma makaa. Nanyuki forest nimechoma makaa. Nikaanza kuingianga huko Nanyuki forest na kata kuni na kanini. Was it legal? Haiko ngaliko by the way. Ungeshiko ni noma. Unaona kidole yangu? Hiki kidole nimeshona uzi 3. Actually inakaa hapa kuna vile ya hapa. Nishona uzi 3 juu nijikata nikikata kuni za makaa huko Nanyuki forest. So fast forward huko Nanyuki nikakaa nikachoma makaa several times hapo nikaona mama yangu sasa akapata na mtu sasa akakuwa bwana kitu kama bwana yake sasa. Na mind you like hii time yote pia alikuwa amepata bro yangu. So like mimi ni first born, sasa kuna brother yangu amezaliwa 2000 brother yangu sasa amezaliwa pia. So like I'm the one sasa pia kind of supposed to take care of my brother. So there was a day like mama yangu akifua nguo usiku mimi nilikuwa nasinzia. Nikamwaga chakula za mtoto. What? Wacha vita ianzie. Vita ikaanzia usiku. So like akanichapa. Mimi nikaingia chini ya bed like our house was small. So huko chini kulikuwa na kila kitu, jembe, vijiko za nini. So hapa nyuma hapa hivi niko na alama, niko hapa.
Iko hapa hivi. Yeah, I can see it. Hadi nywele hazijamea. Nywele hazijamea hadi wale hazijaimea. So like nikakata ngona staff huko chini sijuagi. Sasa nikaona yani that's what the life that we used to live with my mom. So huko akiwa hapo hiyo time insani nimetoka Timao nimerudi home. Kuna kampuni fulani ikapo next to the airstrip kukakuwa na story ya maua zimeanza kulima huko. Then akapata na mtu huko alikuwa na operatize matinga za kuchimba barabara. Then they became friends nini ikafika place wakaamua move out from Nanyuki went to a place called Limuruti. Limuruti is a pastoralist based community. Yeah. So kwenda huko mimi nikaanza sasa kazi nikaangalia kazi gani nitafanya huko, so nikaanza kuuza ngamiwa. And then nikakuwa na biashara nyingine nafanya mingi huko ni kupika kokoto. So I used to kuchapa kokoto na una pedal ya baskeli ukikata kuna una fix ka kijiti hivi niko kama ni nyundo. So nikaanza kuchapa kokoto. Alafu one wheelbarrow was 20 bob. 20 bob? Yeah, it was 20 bob. Na vile hiyo kazi ni ngumu. 20 bob. Ilikuwa ngumu. So at some point wakakosana hiyo baba huyo mzee tukajipata mimi na mamsa kuna time tumelala police station juu tuna place ya kulala. Then nikafika place wakaona juu sasa walikuwa wait a minute. Hadi mkiwa na hiyo mzee like we can call him a stepdad. Yeah. So you slept in the police station because you don't have a home. Mimi na mama sasa like kuna time walikuwa na disagreement. Mimi na mama kutoka kwa nyumbani kwa like we were living with the mother had shamba. No, like the mother was a farmer. So that way I could get some sugar canes za kuuza kwa market. And then bado nikiuza hizo miwa na bado nachapa kokoto. All this time you have not gone back. Sijaenda shule. Alafu remember tuko na Nyuki kuna basket nifanya nini nilinunua. So hii basket tulitoka nayo na Nyuki tukana nayo Limuruti. So hii basket ikakuwa sana hizo kazi ya kubeba miwa nini. So ikafika place like after me sort disputes zao akaamua kurudiana tukaamua sasa lazima tuende place inaitwa Elbagon. So Elbagon kulikuwa kwa brother you stepdad sasa. Like they had a plot hapo kuna lipo rent. So tukaenda Limuruti. So kuna Limuruti niko bado sijarudi shule but sasa Limuruti ikasta hiyo aje ya kutaka kurudi shule sana. Basi sasa ikakuwa issue ni mama yangu hataki kunirudi shule na mimi nabenga kukaa nyumbani. In that process the school is free. So in that process mimi niko na sikai huko nyumbani, so I decided to be a street kid. Nikajipata niko kwa mtaa huko nauza nakota chuma naenda kwa So you ran away again? I ran away from home. Nikakuwa mtoto sawa mtaa huko nikakota chuma. Nikakuwa kuna a very huge timber yard company huko ikafika imechomeka. So like vile chomekanga kuna zile mbao zilikuwa zimefunikwa na soda so na kuchimba hizo mbao tunaziresell. Okay. So that was the life. And then nikaacha hiyo kazi ya street children niko na hii kuwa chokora inisaidie nikaenda nikatafuta kazi mahali pengine kuchunga ng'ombe. So at least that is the profession is that was your profession. That was my best profession. So like after that nikapata another offer ni kuwa sasa house boy. So nikatoka kwa kuchunga ng'ombe sasa nikakuwa nafanya kazi kwa mtu nyumbani. Nikakuwa ni mimi like watoto wake kitoka shule wanakuta chakula imeiva. Na pia na asubuhi maziwa inafaa kupelekwa kwa barabara kuna mahali kulikuwa na meeting na maziwa inachukuliwa na gari inaenda kuuzwa wapi. That's so nikakuwa like professionally house boy kila kitu nyumbani mimi nafanya. Even washing the clothes utensils kila kitu na pia kuchunia ng'ombe like ukiangalia kidole yangu pia iko na alama. Nilijikata na kitu inaitwa kangeri ni sickle ile ya harvest rice. That thing. But every mark in your body size it's supposed to remind you of how far you have come from. It's supposed to remind you back then the life you used to live. Na saizi just hii ni kama testimony. This is a testimony of the life that you have lived and mahali umefika saizi. So in that process sasa hii time niko house boy my mama akafanikiwa akapata my sisters. Then they were twins. You are twins? She got blessed with the twins. But let me ask you, by now you told me you already had your brother. Yeah. So brother yangu bado ako in the picture. So unasema washakuwa watatu na mimi siko nyumbani wao kwa watatu. Okay. Sister zangu na plus brother yangu. So like after my mama amejifungua mimi nikawa na mtoto and then nienda for one day. Mimi si mtu wa nyumbani remember mimi na mama tupatani so sitaki kukaa nyumbani. So nikaenda nikasalimianga then nikarudi job nikaachanga so nikarudi job when nirudi job sister yangu akapass kama mmoja like was Rabu Anjiru
I can't remember, but I remember that Shiko and Shiro. But Shiko died, Shiro akakabakia. So vile nirudingi huko nikaenda mazishi ya mtoto, nikarudingi job. So nikatoka kule kwa houseboy nikarudi tena mahali pengine pa kuchunga ng'ombe. Na pia sasa huko nikamwasa huyo mtu mwenye kama niajiri sasa akaniambia, "Hey, kijana wewe ni mkubwa sasa. You need to grow up." So like I was supposed to get circumcised. Like tushapanga na kila kitu vile itaenda nini. In the process nikaambiwa my mama amekuwa msick. That means you are about 14 years. Sasa I was 14 years at that. Because now most people most young men wanaendanga circumcision when they are 14, like 15 hapo. Yeah. So akanambia unafaa kwenda get circumcised and tukapangana and I was okay with it. So kwa sasa like kuna kitabu tulikuwa tunasoma in high school, sikumbuki hivi kinaitwaje, but it was a certain set book ya Kiswahili. Like there's a story like kijana alikuwa anakuchunga ng'ombe na nakulisha kuanywisha maji, and then the other side kuna watu walikuwa communicate na wao. Anytime nilikuwa nasoma hiyo kitabu it used to reflect in my mind like this time hii place niko napeleka ng'ombe zikakunywa maji, and then the other side kuna watu walikuwa communicate na wao. But sasa in that process within a span of 3 months vitu zika happen so fast, sikuweza ku understand whatever happened. Nikamwambia my mama kwa msick na kwa hospitali, nikamwona but wacha nikurudishe nyumba. You said you had planned to go for circumcision. Did you go for what happened? That's the year span ya 3 months. That's what this happened. Nikamwambia your mom ni mgonjwa, so tukahave ku postpone hiyo story ya circumcision. Like first of all go see your mom. Nikaenda, let me tell you the thing. Vile nanga nyumbani kama mama yangu ni mgonjwa, siko na hospitali kumuona. What? Siko na nyumbani. Siko na hospitali. The pain. You are so hurt by her. Nikakanga nyumbani like for 2 days. Nikarudi job nikamwambia amepona. What? Yeah. You lied. I lied. But let me ask, what made you not to go? Like what pushed you? I didn't want to see her. Because anytime I could see her, niko tu naona vita and there's hakuna connection between me na yeye. There's no relationship. That's why most parents, they are told to have that communication with the children, to have that bond with their children, because unaweza pata a child is going through something, but they are unable to tell their parent, because sometimes you know when you tell them you ni vita or something is going wrong, ukiwaambia I'm going through this or something happened, I broke something, you know you ni vita. Sure, like there's something like this is for the first time they say like when in between tuko na nyuki, there's my mom's friend. There was a time like my mom had a visitor, akaniambia nini na huyo mjamaa. That guy akanisodomize and I never told my mom. What? Yeah, I never told my, she died without knowing anything. Like I never told her. That's so bad. I never. But did she know? Okay, what were you supposed to do with that one? As in, like sasa nitaambia mtu aje, like utaambia. Okay, now your mom had a visitor, Yeah. This month, yeah. Then your mom akakutuma naye, or what happened? This is what happened. My mom alikuwa na rafiki yake, I can't remember my mom's name. When she came through, like because our house was small, we couldn't sleep together, like tungetoshare, so akaambia rafiki yake huyo mwanaume, acha kijana lale na wewe leo kwa sababu niko na rafiki yangu amekuja kunitembelea. So mimi jamaa akasema ni sawa. So mimi tumelala usiku na mtu, then nasikia something funny na he did whatever he did, but I never told my mom. Stay with your children. Wazazi kaini watoto wenu. Yeah, please be free with your kid. Let your kid be your friends. Be friends with your kids. Cause hata kitu kingine mimi usema if you come to my house and it's a full house, me by the way I can't give you ati mulale na watoto wangu. No. There is a couch, there is extra mattress, you can just lay them down there, because now you don't know, sometimes nowadays the world is rotten. Yeah, things are happening so rotten. Fast you don't know. You never know what's going to happen. So the guy did whatever he did, but I never told even my mom. She died without knowing. And this is something I've nimesema tu for now. I've never shared it. Sijaisema but so after nimerudi nimeambia ule sonko yangu nikamwambia amepona, naona nimdanganya, so si life ikaendelea. So after 2 months so nikamwambia kuna vile mama yako amepa you need now to go home. And then nimsauti mambo zenu then nitarudi job. So mimi nikarudi nitaendanga hata niachanga nguo zangu zote kwa hiyo mdo. So mimi kanafika home na I'm meeting new faces. I've never seen my grandmother. I've never seen my uncles because when I used to ask my mom like why can't you take me home, akanambia nikirudi kwa nyumbani naweza choma huko nyumbani naweza choma.
Na nikirudi nataka kujua, she used to tell me like uko nitarudi niko ndani ya sanduku. Those were the words she used to tell me. What? She used to tell me like that. Yeah. Uko nitarudi niko ndani ya sanduku. Then she passed on. Then my mom was the first person kuona amekufa. And when she died, I got happy. You were happy because now you know the beatings. The beatings and there's like a freedom. Yeah. So when my mom passed on, I was happy, and we couldn't bring her all the way from Elbagon to Meru. So she was buried at the Uko Elbagon. And then now she has died. She has left my sister 3 months old. Yes, yeah, the other sister. The Shiro now. Now she has remained 3 months old. So it was upon my grandmother to take us. Kuja katuchukua. So we went back to Meru. Na pia did she take your brother too? Yeah, we like wakikuja they knew only my existence, only for them to come and akuta kuna brother yangu then kuna sister yangu. Yeah. So tukarudisha ushago. So ushago, that's when my grandmother akasema mimi siwezi kana mtu asome. Kusikia statement mimi nikafurahia. You were so happy because you know you wanted to go to school. So mimi nikarudi after kukaa nikarudisha shule sasa na my grandmother. Kwenda shule nikaamua nirudie class 2. Siku mind. And that means you are class 2 and don't forget uko kitu 14 years. Niko 14 years. So like ni kimtu kikubwa. They used to laugh at me by the way when I got to school. Other people would laugh at me, but it's understandable because having stayed out of school for about miaka ngapi, because about 3-4 years nikaingia class leo tukafanya exam kesho yake nikakuwa number 14 out of 22. You passed. Na siko najua hata I don't know whatever I was writing on those papers, but fast forward by the end tunamaliza class 3 by the time tunaingia class 3 naona hakuna mtu alikuwa ananishinda. Hakuna mtu alikuwa ananishinda. You are that bright. I was that bright. But acha nikwambie, by the time na ile mtihani ya kufanya kwenda class 4 because we used to do 7 subjects including mother tongue. So nimerudi nimejua nimejifunza hadi Kimeru nini nimeivana sasa. We used to do even those like there's those riddles at kurukuru matoma ine hizo riddles nilikuwa nishaivana. Those vernacular. Niliweka record hiyo shule, don't know kama mtu ashai record ashai break ni kanga record ya 618 marks out of possible 700. Yeah, kuna sasa ndio tuende class 4. I was the best and I was the best. Yani nikuja tukipatana niko na badges ziko natemka hivi. Hizi maths juu nini, English juu nini. But now in this school, were you like pushed to the next class after? No. You went through the whole year. I went through the whole year nikaingia class 2. So by the time tulimaliza class 2 nimezanga nilikuwa number 4. Ndio sasa tukiingia class 3 hakuna mtu ananishinda. Number 1 up to the end of the year. So by good luck kudhuru miujiza Mungu aka open njia zake tukakuja tukachukuliwa na kanisa huku Embu. So my grandmother alikuja kutafuta usaidizi huku Embu. Embu town. Embu town tukachukuliwa na kanisa. Then sasa tulikuwa 6 of us. We were 6 of my brother, my sister, plus my other cousins wenye pia mama alikuwa amepasa like the same time. So tukachukulia ngo sisi wote tukachukua na church. So ikafika huku home. Remember mimi nilitoka nyumbani nikiwa mdogo. Some of my aunt they never saw me. Some of my uncles. Okay, for my aunt it's okay, but for my uncles when wameoa my mom's sister. Remember my mom alikuwa mtoto wa first wife to my grandfather. Who has died. So like mimi sasa ni mtoto wa first wife wa babu yangu. So this means like they are step sisters now. So for them, some of their husband to see me and to accept me in their home was very hard. Yeah, they don't take you as part of the family. Yeah, so like it's always like something like I'm black sheep, like umetokelezea just like that. Unaona, something up to today like sijai kuafrina some of them. You didn't have that connection when you were young with them, some of them, so they don't really know you up to date. Because now it's so late, it's very late for them to start knowing you when you are a mature person. Fast forward, nimeingia shule, hapa nikaingia class 4, nikaendelea kusoma, nikakuwa bado na perform vizuri class 5, 6. Sasa the thing ikakuanga, let me tell you one thing. Mungu wakati God akona purpose na wewe kwa life yako, he will do anything to make like fulfill your purpose.
And when God started preparing, I remember like in the Bible, the story of David. David was being prepared to be a king. He could fight with the lions, huko akichunga ng'ombe. For God, God knew like, I'm preparing to be a king. And when you become a king, you have to fight other nations. So you have to be strong. So like when nikiwa huko ushago, I used to sing. Nilikuwa nangoza sana to choruses kule kwa Sunday school. Okay. Some people would ridicule me like unaimba kama msichana, but it never sunk in my ears. When you have something in you, even if people talk like they think you're doing it's nonsense. They think unajua unafanya vitu za ujinga, but at the end it's all ends up to something good. Sure. So when I came to Embu, nikaendelea tu na ile kitu ya kuimba. I started nikakuwa very active Sunday school hapa for gospel, nikakuwa active until one day like so the church that took you and your brother and my cousins in full gospel churches of Kenya. So wakatuchukuanga, so like tukaenda tukapelekwa shule, tukaenda Embu County, but Mungu I guess purpose ya God haikuwa nisomea hapo. Tukatolewa hapo tukapelekwa place ni Kianjiro, kulikuwa na Kianjiro, it's on your way to Mwea before you get to Samson Corner. Kirinyaga County. Yeah, but it's not far from Embu. And it's not far. So tukapelekanga huko. So like tukua huko, we were given one box to share the 6 or the 5 of us because tunataka kasisi kangu ni kadogo. Kasisi kangu ni kadogo, so kamebakia ushago na kina my grandmother. So wako kanaendelea tu kukua huko. So like we used to share one box, but my other cousins walikuwa wananimistiri through. So nikakuwa when I want to access something, yani bado hawajanikubali, but I don't blame them. It was because I'm just person who has appeared in life for them. They feel like you are occupying their space. Yeah, so vile nilifanya tukao shule, vile tulifunga shule nilikuja hii Embu nikakuwa chokora. Nikakuwa naingia huko majengo nikaokota chuma huku plastics. I was the first person kuwa use plastic. On your way to Dallas kuna place kuna uzango wa chuma. I was the first person kuwa use chuma in that place. How today inaweza ngwa chuma hadi leo. So hiyo kilo moja ni 5 bob ya chuma na plastic ni kilo 2, ni shilingi 2. So unakaa na nyanyako? So like tunakaa na shosho yetu huku. You're going to school but still you're doing this chuma thing. But sasa hii history ya chuma it happened like my grandmother alikuwa amerudi ushago, so tukabaki kwa tuko na ma aunt zetu. Like kuna vile tuligawanywa, enda huko. So mimi nikachukuliwa na my aunt mwenye alikuwa ni best friend to my mom. Akachukua tukakaa na yeye. Because mwenye tuko na hapa Dallas, she's nice up to be, I love her, she's my aunt too, but the husband was so like other mother. Yeah, but the husband hadi waleo tunapita na tunapita na tu hivi. Kuna time nishaitorokia kwa dirisha by the way. Hapa Dallas nikatokea kwa dirisha, nikaenda like nisipigwe vita. So like vile tulifunga shule nikatafuta chuma nikaenda nikauza nini kana. By the time tunafunga shule I had saved enough to buy myself a metal box. Nikamsaini yangu na brother yangu. Nikapata shule. Sasa by kukaenda hivyo mismanagement shule ikafungwa, tukarudishwa huku. So vile tulirudi huku ikakuwa sasa watu wakawanwe tena. Some of my cousins walienda na nyuki kama their aunt, whom I've never met even today. Some of my aunt I've never met them today up to date. Wakaendanga huko, so mimi nikabakia huko na bro yangu. So bro yangu naye akachukuliwa na sister yako alienda na wao. Sister yangu bado ako Ocha. Okay. So but by Ocha nikwambia like after tumesettle so what after tumeingia shule 2007 my grandmother sana akapass after my struggle na sisi. So ikabakia my sister kabakia ushago na babu yangu. So like my grandmother never got the chance to at least to see even my completion of class 8. She never. But she did a very good job. She fought. Mind you, she's a step grandmother actually. Yeah. So nikaenda. May God bless her soul. May God bless her soul wherever she is. So like tumerudi hivi sasa, my cousins wameenda huko, wengine wameenda huko. So like kabakia mimi tuko hapa na brother yangu naye akachukuliwa na mtu mwingine na huko Kianjiro, alikuwa na best yake, so ikabaki mimi na my aunt. So mimi kurudi huko church kanichukua nikarudishwa county, but after 2 weeks nikatolewa shule nikarudishwa nikakuja hapa kanisani. Kuna shule academy kwa hapa inaitwa Happy Land. So sisi nikasoma class 6 na class 7. But remember I told you something, when God is up to you, it's something. When he's working with you, for you, and he's working and anatembea na wewe. So I used to pray to God.
Mungu nisaidie nikifika class 8 nienda boarding. I used to pray to God every day. Because you knew when you go to your boarding school everything is so yani pia mind yangu na pia performance yangu itakuwa sawa. Because nilikuwa natoka home, nimeenda kuosha vyombo, nimeenda kupika some stuff. So sipati time enough ya kustudy. But yes, hata kama nafanya hizo vitu I used to perform in squares to get 400. Yani my record was fine. Okay. So nikajaribu kuelezea kanisa ni vile kunaendelea, hawaku ni understand. So on date 31st 2009, before that nikaambia kuna camp unafaa kuenda ya talent exposure at a place called Narok. Remember niko kunaongoza tuko chorus. So si nikatuma huko Narok. Huko nikaenda to represent the church now. Represent the church and then yani to expose myself nini. But the person akaniambia ukifika huko Eric, you can just talk yourself out. You never know. That woman aliniadvise akaniambia ni say church secretary. Mungu abariki sana itango Sisili. Kama ukifika huko wewe just jiachilia tu, just be you. Sasa mimi nagonga na kiherehere. Bila tulifika kwa ile camp, tumefundishwa kila kitu ni mimi najibu. Yani I was super active until one woman akanotice akaniambia, "Hey Eric, can I talk to you? Like, do you have anything that you would love me to help or someone can help you?" You're like, this is what I've been asking for. Actually, it never sank to my mind. It never sank to my mind. But I was just honest with the woman. You might not maybe be thinking about it, but in your heart, that is what you are willing. Like that is what you're asking. Nani anaweza kuja niambie, what do you want? Like right now. Yeah. So like ikakuwa like that's how I met my destiny connect. Like. I got open with her na nikamwambia kile. I was honest with her and then she told me, I heard you, but by the end of the holiday, I'll have given you an answer. Akaniambia, do you have your number? Nikamwambia like, so remember I have the line up I got it when I was in class 6. Class 6, yeah. So like I bought my first phone nikiwa class 6 na pesa za kuuza chuma by the so nikamwambia. So the job is doing well. If you could afford at that time, nilikuwa na afford kamulika mwizi. So nikamwambia back then kamulika mwizi was a big deal. So nikamwambia ni sawa, akaniambia ni okay. Kwa hivyo tukaenda nikamwambia ni so the 31st 2009 akanipigia simu, "Hello Eric, do you remember me?" Nikamwambia yeah, anaitwa Paula, her name was Paula. I want you to go somewhere in Kirinyaga. Kutu Kagio, place called Kagio. Kagio. Mbona nasahau? After ukienda Kirugoya ndio when Kagio. Kutus, because there is Kutus before, then you go to Kutus first from Mbwe. From Mbwe na Kutus, then wende Kirugoya, then you wende Karatina. Kuna before ufike Karatina. Wala si Kagio but huko Kirinyaga County. Nikamwambia nifanye interview ya kwenda class 8. Date 31st. Remember tomorrow in next year and today date 31st. Nikafanya interview. So I've never done interviews in my life. That was the first interview that I went and nikafanya mathematics. Siko very good mathematics. Nikafanya science, Kiswahili, nikaletea ngo English. Nikaona parts of a speech. Nilikuwa nimeenda tuition na siko nimesikiza mwalimu. Tumefunza na headmaster vizuri na niko na this is exactly what the teacher taught. Lakini sikumbuki kitu na blank. Nikaliniwi nikamba kimoyo nikamwambia Mungu nisaidie nipite mtihani ama nipe wengine. Na nikasema amen. Nikasikia Eric leta hiyo karatasi. And I never it was just a heart prayer. We are told sometimes God answers he can answer you now. There and then. He can tell you to wait. Or maybe he will not give you exactly what you want, but he'll find a way to help you. Yeah, so mimi nikamwambia Eric leta hiyo karatasi, nikaputu wengine. There and then. Nikasema wow, yes God. Nikafanyanga exam like your interview I performed, I got 83% out of 100. That hata yule mwalimu akaniambia no one has performed like this kwa entire hii time yetu tumefanya tukiconduct interview. Hakuna mtu amepita. What? So nikarudi nyumbani. So kukakuwa na vita between sasa time ya kufungua shule ikafika. I'm supposed to report to school that your place. Usually to Jufred. Na tena nafaa kuripoti hapa chuo, hapa church kwa sababu sasa remember this church, this is the first class that nafaa kuregister. Remember I'm the best student. The best student. So unaona sasa kuna vita, kutakuwa na vita. So kutakuwa na vita between me na but bado wewe unasikia you nafaa kuenda. Yeah, unaona utawafail. Yeah, so now they have been with you for a long time. So ikakuwa na vita.
but he wears the shoes no sweat pinches more. So mimi siku report kule, nikakuja huko wiki ya kwanza nikaisha huko Embu sasa. Nikarudi huko Embu, nikaenda one week first week yote nikaendanga. Jioni nikitoka shule siku moja nikakuta gari imepakiwa hapo home. Kambo antemo kanambia kuna mtu ameshinda amekuja pale kutoka asubuhi. Na imagine mtu all the way from Nairobi, mtu amekuja kunitafuta mpaka nyumbani. Nikakuja nikamwambia kijana, nakumbuka unaenda ukafanya hivi mahali, kwa nini hujaripoti shule? Nikamwelezea vile huko, kanambia wewe fanya hivi, wewe enda shule kesho, huko uenda huko kwa hizo story nyingine tuachie. Mimi nikamwambia but mimi napenda vitabu zangu, have some books like. No, Kirugo, is it a boarding school? It's a boarding. Yeah. That is your prayer. That was my prayer. So like nikakuja nikamwambia kesho I have to go pick some of my books, my revision materials so that I can go. I was very good at writing composition. So I had my own file, like singetaka kuachia mtu yoyote. Though niliachia some of my friends some of the books, so nikaendanga shule. So nikachanga huko ni kama kuna vita sasa. But acha nikwambie, kuna mtu aliniambianga umeenda but hatuja kufungua. Alikuwa mzee wa kanisa. What? Yeah. But this is supposed to be a church. And then the thing ni ati the organization imenichukua, still ni the organization ya kanisa, the Full Gospel. It was a state children project. Ndio imenichukua under the same umbrella ya Full Gospel. Basi amenitoa shule, amenipeleka shule nyingine nilikuwa naomba. Acha nikwambie, I went home. Bila nitoka na kabaka yangu nimebeba hivi tu, nienda straight mpaka shule, nikakuta box, mattress, uniform, shopping, everything done for me. God had gone before me. Hata beddings nini siku itoka, nipata kila kitu kwa sawa huko. And who bought now all these things? Sijui. So mimi nimefika shule nikakuta kila kitu iko sawa nini. So but huku nimeacha vita sasa huku kanisani So like na sasa kule shule nikafika shule. Remember nikitoka huko I'm the best student. Nimeenda shule mpya. Alafu mimi ni mtu mkubwa. Alafu yani shule ni ya matajiri. Ni ya gorofa nini. So nimefika leo tumefanya exam kesho yake. After 1 week, second last with 365 marks. What? Yeah. Wanasema kupigwa na shock. Number one. But you remember you were told umeenda but we have not released you. That's the statement. Ilinisumbua mwaka mzima almost. The last time ni patanga pace 2 weeks to examination to KCPE. But let me ask you. See, I believe you want to help someone. You're supposed to help someone wholeheartedly. You're not supposed to be like you want something. Unamsaidia because you want something. So the thing ni ati like nitoka hii shule and I was the best student. Of which I felt bad because even for me leaving my friends tumesoma na wao kutoka tukua dogo. Yeah, it was hurting for me. Sasa nimeenda kule madhani nimechapwa second last 365 marks. Na ni mtihani ya kwanza. Kwa ni huko nimekuja wapi? Alafu nasema mtu mdogo, yani ni mimi kwa kimtu kikubwa yani. Baadaye nikamwambia grace ya God iko juu yako some things Mungu atafunga watu macho hatakuwa naona. But all in all nilifanya bidii. By the end of the year I performed. I was among the best top 15 I was among. We are going to go for a break. We'll be right back, maybe with part 2 because this story is not it's not supposed to be any easy to share just one section. So we are going for a break and we'll be right back.